பையன் பேர் வந்து துர்கா. And since Uttanapada, he was a Raja, king, they were allowed to have more than one wife. So அந்த காலத்துல ராஜாக்கள்லாம் நிறைய மனைவிகள் இருந்தாங்க. Nowadays we can't even maintain one, so how would we have to be king to maintain more? இந்த கலியுகத்துல வந்து ஒரு மனைவி மெயின்டைன் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம். ஆனா அந்த காலத்துல கிங்ஸ்லாம் வந்து நிறைய மனைவிகள் வச்சிருந்தாங்க. So that younger wife's name was Suruchi. அவங்களுடைய இளைய மனைவி பேர் வந்து சுருச்சி. And she was much younger and prettier. So அவங்க அந்த மனைவி வந்து ரொம்ப அழகா இளமையா இருந்தாங்க. So as is the nature of the material world, he became more attached to the second wife. So இந்த ராஜா வந்து அவருடைய இளைய மனைவி மேல ரொம்ப பற்றுதலோட இருந்தாங்க. So and her Suruchi's son was Uttam. So சுருச்சியோட பையன் பேர் வந்து உத்தம். And one day Uttam was sitting on the lap of Maharaj Uttanapada. So ஒரு தடவை வந்து உத்தம் வந்து உத்தனாபதோடைய மடி மேல உட்கார்ந்திருந்தான். So Dhruva Maharaj, he also tried to climb on the lap. அப்ப துருவ மகாராஜா சின்ன பையன், அவரு வந்து அப்பா மடியில ஏறதுக்கு ட்ரை பண்றாரு. And his stepmother Suruchi spoke very cruel words. அப்ப சுருச்சி வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா ரொம்ப கொடூரமான வார்த்தைகள் எல்லாம் திட்டுறாங்க. You have no right to sit there. உனக்கு எந்த விதமான அதிகாரம் கிடையாது உட்கார்றதுக்கு. Maybe you pray to God and you're born from my womb, you can sit there. நீ கடவுள்கிட்ட வணங்கி திருப்பி என்னோட வயித்துல பிறந்தா அதுக்கப்புறம் நீ வந்து உட்காரலாம் அப்படின்னா. So Dhruva, he was Kshatriya. So அவர் வந்து சத்திரிய ஸ்பிரிட் துருவ மகாராஜா. He could understand the meaning of these words. அவருக்கு இந்த வார்த்தையோட அர்த்தம் புரியல. According to the ordinary parampara, the oldest son should become next king. So நம்மளுடைய பரம்பரை சிஸ்டம் படி பாத்தீங்கன்னா அரசனுடைய மூத்த பையன் தான் வந்து அரசனாகும். But he can understand from her words that she was going to use her power over the king to make her son the next king. துருவ மகாராஜா என்ன புரிஞ்சுதுன்னா தன்னுடைய இளைய பையன் அந்த பையன் தம்பி இருக்கான் இல்லையா உத்தம், அவன் தான் ராஜாவாக போறான் அப்படின்னு சொல்லி புரிஞ்சது. So he was Kshatriya boy, his blood began to boil. So அவருடைய ரத்தம் கொதிக்குது. And he ran to his mother Suniti. அவங்க அம்மா கிட்ட ஓடுறார், சுனிதி அம்மா கிட்ட ஓடுறார். And explained what happened. சரி என்ன நடந்ததுன்னு சொல்றார். And Suniti said, "What can I do? Your father's more attached to the second wife." இந்த சுனிதி சொல்றாங்க, நான் என்ன பண்ண முடியும்? உங்க அப்பா வந்து இளைய மனைவி மேல இருந்தா பிரியமா இருக்காங்க. Only Bhagwan can help you. ஒன்லி கிருஷ்ணர் தான் ஹெல்ப் பண்ண முடியும் அப்படின்னா. So Dhruva Maharaj said, "All right, where is this Bhagwan? How can I find him?" So பகவான் எங்க இருக்காருன்னு துருவ மகாராஜ் கேக்குறாரு. So Srila Prabhupada says she was very simple woman. She said, "I don't know, but all Rishi and Sadhu, they go to the forest. So maybe that Bhagwan lives in the forest." ரொம்ப எளிமையான பெண்மணி அவங்க. அதனால சொன்னாங்க அவங்க எனக்கு தெரியாது, சாதுக்கெல்லாம் வந்து காட்டுக்கு தான் போவாங்க. So காட்டுல தான் பகவான் இருப்பாருன்னு சொல்லி சொல்றாங்க. Just like we all came here to Vrdanvan expecting to see forest, and we saw something that looks more like Chennai. நம்ம எல்லாம் இங்க வந்திருக்கோம் இல்லையா, சென்னையோட கொஞ்சம் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி இங்க வந்திருக்கோம் நம்ம. Here you can see nice forest. So இங்க வந்து நல்ல அருமையான காடு வந்து பார்க்கலாம். Before you go to the door and see the nice forest. நீங்க தூரம் தள்ளி போனீங்கன்னா காடு வரும். So Dhruva said, "All right, I'm going to the forest and I'll find out this Bhagavan and I will ask him for a kingdom greater than my great-grandfather." So துருவ மகாராஜா சொன்னா நான் வந்து கடவுளை கண்டுபிடிக்க போறேன். கண்டுபிடிச்சு எங்க அப்பாவுடைய மிகப்பெரிய ராஜ்யம் வந்து எனக்கு வேணும்னு சொல்லி கேட்பேன். His great-grandfather, of course, is Brahma. So கொள்ளு தாத்தாவுடைய மிகப்பெரிய ராஜ்யம் கேட்பேன். Brahma's kingdom is a whole universe. He wanted a bigger kingdom than that. So பிரம்மாவுடைய கிங்டம் பாத்தீங்கன்னா இந்த யூனிவர்ஸ் ஃபுல்லா, பிரபஞ்சம் ஃபுல்லா இதோட மேல கேக்குறாரு. So he went to the forest. So காட்டுக்கு போறாரு. So then Prabhupada says, when you want to find out God, then Krishna, he sends Guru. எப்ப வந்து நம்ம கடவுளை உண்மையா தேடி போறோமோ அப்ப கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணுவான்னா குரு அனுப்புவார் நம்ம கிட்ட. So Lord told Narad, you go see what this little boy wants. So கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, ராதமகிட்ட சொல்றாரு, நீங்க போய் இந்த பையனை பாருங்க. And Narad Muni met him on the way. So நாரதமணி வந்து வழியிலே மீட் பண்ணார் துருவ மகாராஜா. So my dear boy, where are you going? கேக்குறாரு, எங்க கிளம்பிட்ட அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாரு. He told him, I want to find out this God at Bhagwan and ask him for a kingdom greater than my great-grandfather. So நான் வந்து பகவானை மீட் பண்ண போறேன். எங்க தாத்தாவோட மிகப்பெரிய ராஜ்யம் எனக்கு வேணும்னு சொல்லி கேட்க போறேன் அப்படின்னு சொல்லி.
And Prabhupada explained, Guru's business is first to test the disciple. ஸோ குருவுடைய வேலை என்னன்னா சிஷ்யரை வந்து தண்டிக்கிறது தான் அவருடைய. Is he serious or not? ஸோ குருவுடைய வேலை என்னன்னா சிஷ்யரை சோதிக்கிறது தான் அவருடைய வேலை, டெஸ்ட் பண்றது. Just like in our ISKCON society, you have to chant 16 rounds and follow 4 eggs for 6 months. ஸோ இஸ்கான்ல வந்து 14 மாலைகள் ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் சொல்லணும், 4 ஒழுக்க விதிகளை ஃபாலோ பண்ணணும். Then you can get recommendation for initiation. அதுக்கப்புறம் வந்து ஒருத்தர் வந்து தீட்சை கொடுக்கறது வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க. You saw that big white temple on the way here? ஸோ அங்கே பெரிய வெள்ளை மாளிகை பார்த்தீங்களா, கோயில் பார்த்தீங்களா? When that guy was alive, 1 rupee you got diksha. அவங்க வந்து ₹1 கொடுத்தா தீட்சை கிடைக்கும். He had lakh disciples. அவங்க லட்சக்கணக்கான சிஷ்யர்கள் இருக்காங்க. So not like that. You have to be serious. அந்த மாதிரி கிடையாது, இங்கே வந்து சீரியஸா. So then Narad Muni told him, look, Dhruva, here you will only get berries that only the monkeys eat. ஸோ நாகமணி சொல்றாரு, இதுல என்ன இங்க ஒன்றும் கிடையாது உனக்கு, இங்க வந்து குரங்குகள்லாம் வந்து பெரிய ஃபுட்லாம் சாப்பிடும். Only dry leaves and grass to sleep on. ஸோ காஞ்ச இலைகள் தான் கிடைக்கும், புல்ல தான் நீங்க படுக்கணும். Better you go home and do your Krishna consciousness. ஸோ நீ வீட்டில் போயிட்டு நல்லா கிருஷ்ண உணர்வை ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி நாகமணி சொல்றாரு. And Narad Muni, excuse me, Dhruva Maharaj, he said, my dear sir, if you can tell me how to find out Bhagavan, then you speak, otherwise choose. ஸோ திருவாரூர் ரொம்ப உறுதியோட சொல்றாரு, நாகமணி நீங்க வந்து எனக்கு வழிகாரணம் தான் சொல்லுங்க, இல்லைன்னா நான் கிளம்புறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. So Narad Muni is all right, he's serious. ஸோ நாகமணி வந்து இவர் உண்மையிலேயே தேடுறாருன்னு சொல்லி புரிஞ்சுக்கிறார். So he said, Tathata gacha badram te yamunayas tatam suchi punyam madhuvanam yatra sanityam nityada hare. He said, go to that very auspicious place. புனிதமான இடத்துக்கு நீங்க போகணும் அப்படி சொல்லி சொல்றாங்க நாகமணி துருவ மகாராஷ்டிரா. Where he says Yamunayas Tatam Suchi, where the beautiful, clean bank of Yamuna is. எங்க வந்து யமுனை நீர் வந்து தூய்மையா பாய்ஞ்சிட்டு இருக்காங்களோ அந்த இடத்துக்கு போகணும். Actually, now rainy season only time we see Yamuna. Rainy season is only time we see Yamuna. Rainy season. மழைக்காலத்துல யமுனை வந்து பார்க்க முடியும். Otherwise, you'll break your heart if you see what you see. ஸோ இல்லைன்னா உங்களுக்கு அந்த தெரியாது, யமுனை தெரியாது. This is Satyug. It says Suchi, very clean water. ரொம்ப தூய்மையான வாட்டரா இருந்தது யமுனையில. You go and where to go? Punyam Madhuvanam. You go to the pious forest of Madhuvan. ஸோ நீ எங்க போகணும்னா நீங்க வந்து புண்ணியமான அந்த மதுவனத்துக்கு வந்து போக வேண்டும் சொல்லி This சொல்றாங்க. is Satyug. Even in Satyug, they know this place, Madhuvan. ஸோ சத்தியத்தில் கூட இந்த மதுவனன்ற அந்த பிளேஸ் வந்து இருந்தது. But now Jamuna has moved a little far away, not so far, but a little ways from here. ஸோ இப்போ வந்து யமுனை வந்து கொஞ்சம் தள்ளி போயிருக்கு. Sadadyam Nityada Hare, where it's very easy to get in contact with the Lord. ஸோ அங்க போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஈஸியா கடவுள்கிட்ட கிட்ட போறதுக்கு சான்ஸ் கிடைக்கும். Just like some people say, what's so special about Vrdanvan? God is everywhere. ஸோ விருந்தாவனுக்கு என்ன அருமையான இது, எல்லா இடத்துலையும் கடவுள் இருக்காரு அப்படின்னு சில பேர் சொல்லலாம். I said same thing, just like water is everywhere. ஸோ தண்ணி எல்லா இடத்துலையும் இருக்கு. If you go to Bengal, you dig 6 feet and you get water. ஸோ பெங்கால் போனீங்கன்னா 6 அடி தோண்டிங்கன்னா தண்ணி கிடைக்கும். I know, Chennai, how far you have to dig? 40 feet. More than 40 feet. 100 feet. 100 feet. And if you go to Jaipur, then you have to dig 300 feet. Or maybe 600 feet. ஸோ ஒரு இடத்துலயும் ஒரு மாதிரி தண்ணி தோண்டிங்கன்னா கிடைக்கும். So water is everywhere, but some place easy to get and some place hard to get. ஸோ ஜெய்ப்பூர்ல படிக்க 300 அடி தோண்டினா கிடைக்குது, சில இடத்துல சீக்கிரமா கிடைக்குது, சில இடத்துல ரொம்ப தூரம் தோன்றணும். So Vrdanvan, Krishna is very easy to get here. ஸோ விருந்தாவன்ல திரும்ப தூய்மையான நீர் வந்து ஈஸியா கிடைக்கும். And he gave him instruction. Snatvana sayam tasmin kalindya salile shive kritochitani nivasan atmana kalpitasana. You bathe daily in that kalindi. ஸோ காலிண்டில யமுனா அதுல வந்து டெய்லி வந்து நீங்க குளிங்க அப்படின்னு சொல்லி நாகமணி சொல்றாரு. And you perform your meditation. அங்க வந்து தியானம் பண்ணுங்க மகாமனை பத்தி. And then he gave him special mantra. அவருக்கு வந்து ஒரு அருமையான மந்திரம் கொடுக்குறாங்க. What is that mantra? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. He gave a very special mantra.
So, ityuktas tam parikramya pranamya chadmipavaka yuyo madhuvanam punyam hares charana charchitam. He did prakama of Narad Muni and he paid his obeisances, and then yuyo madhuvanam punyam. He went to that pious forest of Madhuvan. ஸோ 4 மணி சுற்றி வர்றாங்க, அதுக்கப்புறம் விழுந்து கும்பிட்றாங்க, அதுக்கப்புறம் மதுவனத்துக்கு கிளம்புறாங்க. Hare's Charana Charchitam, that land that is marked by the lotus footprints of Sri Krishna. ஸோ இந்த நேரத்தில் வந்து பகவானுடைய பொற்பாதங்களுடைய அந்த அறிகுறிகள்லாம் இங்கே பதிஞ்சிருக்கு. So Narad Muni came here to Madhuvan. That time Jamuna was flowing nearby. ஸோ நாரத முனி இங்கே வந்தப்போ, மதுவன் வந்தப்போ யமுனா பக்கத்திலே வந்து வாங்கிட்டு கொண்டிருந்தது. And the first month, he decided that I will only take food every third day. ஸோ முதல் மாதம் வந்து 3 நாளைக்கு ஒருக்க தான் வந்து பழங்கள் சாப்பிடுவேன்னு சொல்லி தூரமராஜ் சொல்றாங்க. Just imagine. கற்பனை பண்ணி பாருங்க. If Dharapati told you we're going to Vrdanvan, we'll all feed you every third day. தாராபதி குரு வந்து இப்படி ஃபீட் இல்ல. நீங்க எப்படி ஃபீட் பண்ணீங்கன்னு சொல்லுங்க. So he stood on his one foot with his hands raised and began chanting his mantra. ஸோ ஒரு காலில் நின்றுட்டு அவர் வந்து இந்த மந்திரத்தை தான் சொல்லிட்டே இருக்கிறார். After 1 month, he thought, let me perform some even greater austerity. He decided to eat every 6 days. ஸோ அது ஒரு மாசம் கழிச்சு 6 நாளைக்கு ஒருக்க வந்து சாப்பிட ஆரம்பிக்கிறான் தூரமராஜ். 4th month, he decided, all right, I will only take water every 9 days. அதுக்கப்புறம் வந்து ஒவ்வொரு 9 நாளைக்கு ஒருக்க தண்ணி மட்டும் எடுத்துக்கிறேன்னு சொல்லி முடிவு பண்றான். And final month, 5th month, then he decided, 4th month, then I'll only take air every 15 days. ஸோ 16 நாளைக்கு ஒருக்க வந்து ஒன்லி காற்று மட்டும் நான் குடிச்சிட்டு இருப்பேன். Only 5 years old, but he performed these great austerities. இவருக்கு வந்து 5 வயது தான் ஆகுது இந்த மாதிரி தபஸ்யா பண்ணும்போது. And he became so powerful. ஸோ அவர் பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய சக்தி கிடைச்சிருச்சு. Finally, 5th month, he decided, all right, I'm going to stop breathing altogether. ஸோ 6வது மாதம் நினைக்கிறார், நான் எல்லாத்தையும் நிப்பாட்டிடுறேன், பிரீத்திங் நிப்பாட்டிடுறேன், மூச்சு விட நிப்பாட்டிடுறேன். But if you perform penance and austerities, you get lots of power. He became very powerful. ஸோ இந்த மாதிரி தபஸ்யா பண்ணா மிகப்பெரிய சக்தி வாய்ந்தவராக மாறிடலாம். இப்போ துருவ மகாராஜும் மிக சக்தி வாய்ந்தவராக மாறிட்டார். Practically identical with the Supreme Personality of Godhead. ஸோ அவர் வந்து சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் வந்து இதே இது தாங்கி இருக்கிறார் இல்லையா? If you're standing on one leg, sometimes you'll wobble a little bit. But instead of him wobbling, earth was wobbling underneath it. நம்ம ஒரு காலம்னா நம்மளுடைய உடல் வந்து கொஞ்சம் அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் ஆடும். ஆனா அவர் ஆடுறதுக்கு பதிலா இந்த அவருடைய கனம் தாங்காம வெயிட் தாங்காம எர்த் இருந்து ஆடும். And he became so powerful when he stopped breathing. He stopped the entire universal breathing. இந்த முழு பிரபஞ்சத்துடைய காற்றை எல்லாத்தையும் நிப்பாட்டிட்டார் அவருடைய பிரீத் நிப்பாட்டினால. Everybody ran to Lord Brahma. எல்லாரும் பிரம்மாண்ட போறாங்க. Lord Brahma, he started the universal breathing again. ஸோ பிரம்மா சொல்றாரு, நீங்க கவலைப்படாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. They said, look, go see what this fellow was. He just stopped the whole universe from breathing. ஸோ எல்லாம் சொல்றாங்க, இந்த ஒருத்தர் வந்து மூச்சு காற்று நிப்பாட்டிட்டார் எல்லாருடைய மூச்சு காற்று. Lord said, don't worry. பிரம்மா சொல்றாரு, கவலைப்படாதீங்கன்றார். So, Dhruva Maharaj, he was meditating on the form of the Lord within his heart. ஸோ பகவானுடைய திருவுருவத்தை நினைச்சிட்டு இவர் வந்து தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு துருவ மகாராஜ். Suddenly, Lord disappeared from his heart. ஸோ திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா பகவான் மறைஞ்சிட்டார் தியானத்தில். And he tried again. ஸோ திருப்பி முயற்சி பண்ணாரு, பிராணாயம் எல்லாமே ட்ரை பண்ணாரு. But he couldn't see the Lord. ஆனா பகவான் வந்து பார்க்கவே முடியல. ஸோ திருப்பி மூச்சா இருக்கிறாரு, பிராணாயம் பண்றாரு. Then he opened his eyes. He saw Lord is standing in front of him. அதுக்கப்புறம் கண்ணை திறந்து பார்க்கிறாரு, பகவான் சாட்சாத் பகவானே முன்னாடி நிற்கிறான். And he's just 5 years old. He doesn't know what prayers to offer. 5 வயது பையன், அவருக்கு எந்த பிரார்த்தனை பண்றது தெரியல. So Lord touched him with his shank. ஸோ அவர் வந்து பகவான் வந்து அவருடைய சங்க வச்சு அவருடைய தள்ள He offers so many beautiful prayers for the Lord. ஸோ அவர் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அழகான பிரார்த்தனைகள்லாம் வைக்கிறார் பகவானுக்கு. And Lord said, my dear Dhruva, I'm very pleased. What benediction you want? ஸோ பகவான் கேட்கிறாரு, துருவ மகாராஜா உனக்கு வந்து ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஆகிட்டேன், உனக்கு என்ன வரம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறாரு. And he said, Swami Kritartosmi Baramayache
But my dear Lord, now I'm fully satisfied. I don't want anything. ஸோ துருவ மகாராஜ் சொன்னாங்க, சுவாமி தீர்த்தாத்தே வரம் நான் ஸோ எனக்கு வந்து எதுவுமே தேவையில்லை, நான் வந்து முழுவதுமா திருப்தி ஆயிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. The Lord said, Hare, you came here to the forest, you did so many penances, and now you say you don't want anything? What is the reason for that? நீ வந்து காட்டுக்கு வந்த, நீ ஒரு தடவை தவம் பண்ணியிருக்கிற, நீ வந்து வேண்டுதலுக்கு தான் வந்திருக்க, இப்போ எதுவுமே வேணாம்னு சொல்லி என்ன விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. He says, Swami, I was looking for a broken piece of glass. நான் இது நாள் வரையும் வந்து உடைந்த கண்ணாடிகளுக்காக நான் தேடிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. We don't see much here, but in West, people, they drink their beer and throw their bottle, they're drunk. ஸோ மேற்கு நாடுகளில் பார்த்தீங்கன்னா லிக்விட் அரைஞ்சிட்டு அந்த பாட்டில் வந்து த்ரோ பண்ணுவாங்க, On the side of the road, you'll find broken glass. நிறைய உடைந்த கண்ணாடிகள் வந்து பார்க்கலாம். Nobody cares for it. யாருமே கேர் பண்ண மாட்டாங்க. And what is he calling a broken piece of glass? உடைந்த கண்ணாடி வந்து What is he call? No, what is he calling broken piece of glass? The universe. What he's considering to be broken piece of glass. He's thinking that this is broken piece of glass. ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் எதை வந்து அவர் வந்து உடைந்த கண்ணாடி அப்படின்னு நினைக்கிறார் துருவ மகாராஜா? He was kingdom greater than Brahma. Universe. ஸோ அந்த உலகத்தையே பிரபஞ்சத்தையே அவர் நினைக்கிறார். That's broken piece of glass. ஸோ உடைந்த கண்ணாடி நினைக்கிறார். Our material desires don't even rate. நம்மளுடைய ஆசை அது எல்லை கிடங்காது. And Lord said, all right, Dhruva, you don't worry. ஸோ பகவான் சொன்னாரு, கவலைப்படாத அப்படின்றார். You will go back and you will become the king. You will rule for 30,000 years, and then you will come to the Dhruva Loka, the Vaikuntha planet in this universe, and rule there. ஸோ நீங்க வந்து உங்களுடைய அரையத்துக்கு போவீங்க, அங்க 36,000 வருடங்கள் ஆட்சி பண்ணுவீங்க, அதுக்கப்புறம் வைகுண்ட லோகத்துக்கு வருவீங்க அப்படின்னு சொல்லி பகவான் சொல்றாங்க. And because you become a pure devotee, everyone will be pleased with you. Even Suruchi will be pleased with you. ஸோ நீங்க வந்து தூய பக்தனா மாறிடுவீங்க, எல்லாருமே உங்களை பார்த்து மகிழ்ச்சி அடைஞ்சிருவாங்க, சுருச்சி கூட உங்க மேல பிரியமாயிடுவாங்கன்னு சொல்றாங்க. So Dhruva Maharaj returned. Even Suruchi, she had tears in her eyes. Uttam embraced him. ஸோ துருவ மகாராஜ் ரிட்டர்ன் ஆகிறாரு, அப்ப சுருச்சி வந்து கட்டி பிடிக்கிறாங்க, உத்தம வந்து அவரையும் கட்டி பிடிக்கிறாரு, His own mother embraced him. அவங்களுடைய அம்மாவும் கட்டி பிடிக்கிறாங்க. He became the king. He ruled for many thousands of years. ஸோ அவர் வந்து ராஜாவானாரு, அவர் நிறைய வருடங்கள் வந்து ஆட்சி பண்ணாரு. And then he went to the Dhruva Loka, which is not a planet in this material world. அவர் வந்து அதுக்கப்புறம் துருவலோகம் போறாரு, அது வந்து இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட சேர்ந்தது இல்ல. Because he wanted a kingdom greater than Lord Brahma, so that's Vaikuntha. ஏன்னா அவர் வந்து பிரம்மாவுடைய மிகப்பெரிய ராஜ்யம் கேட்டதால அது பௌதிக லோகத்தில் கிடையாது, அது வந்து வைகுண்ட லோகத்துல இருக்கு. So in the night you see there's one Tara there. If you put your camera on overexposed, then all the stars go like this, but that one stays in the middle. ஸோ நைட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டாரை சுற்றி மற்ற எல்லா ஸ்டாரும் சுற்றும். ஓகே, அதுதான் வந்து துருவ நட்சத்திரம். That is the Dhruvtila. துருவத்தீலா, Excuse me, Dhruva Loka. துருவலோகம். So this is the place where Dhruva Maharaj is tapasya. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து துருவ மகாராஜா வந்து தபஸ்யா பண்ண இடம். And here in the middle altar we have Narad Muni and Dhruva Maharaj and Lord Narayan. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நாரதமணி, துருவ மகாராஜா, நாராயணா இருக்காங்க. Guru, Shishya and Bhagwan. ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர், சிஷ்யா அண்ட் பகவான். And here we have Lakshmi Narayan இங்கே வந்து லட்சுமி நாராயணன் இருப்பாங்க, and Garuda, கருட பகவான் இருப்பாங்க. the carrier of Lakshmi Narayan. ஸோ யார் வந்து பகவானை தூக்கிட்டு போவாங்க. And then on the last altar we have Devi தேவி இருக்காங்க லாஸ்ட் இதில், and Srinathji. ஸ்ரீநாத் ஜி இருக்காங்க. Somebody has decided to install some deity of Srinathji. And then we have Uddhav. உத்தவ் இருக்காங்க. ஸோ அவங்க ஸ்ரீநாத் ஜி, உத்தவ் இருக்காங்க. Because we know Maitreya Rishi, he came to speak to Uddhavji, but Uddhavji said, no, now my Lord has left, I'm going to Badrinath. ஸோ மைத்திரி ரிஷி வந்து பகவானை பற்றி பேச வரும்போது உத்தவ்ஜி சொன்னாங்க, என்னுடைய பகவான் வந்து போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கிளம்பிடுறாங்க. So I forget. பத்ரிநாத் கிளம்பிடுறாங்க. Yeah. Uddhavji was broken hearted, so he went away, so he talked to someone else. அவருடைய இதே வந்து உடைந்து விட்டது, அவர் கிளம்பிட்டார். And then we have Madhuvaneshwar Mahadev. Mahadev. மதுவன் மகாதேவ் இருக்காங்க. Madhuvaneshwar. மதுவனேஸ்வர் மகாதேவ்.
And of course behind beautiful forests. இதுக்கு பக்கத்துல பாத்தீங்கன்னா அழகான காடு. So the other thing happened in Satyu. So இன்னொரு விஷயம் சத்தியத்தில் நடந்தது. That was Maharaj Ambarish. இது வந்து மகாராஜ் அம்பரீஷை பற்றிய விஷயம். He also came here to Madhuban to perform his Ekadasi Vrat. அவர் வந்து மதுவன் வந்தாரு, ஏகாதசி விரதம் அனுஷ்டிக்கிறதுக்காக இங்க வந்தார். And we know that somehow Dhruva Muni became angry with him. So துர்வாச முனி வந்து அவர் மேல கோபப்பட்டாரு. And he sent one demon. அவர் வந்து ஒரு அரக்கனை அனுப்புறாரு. But Lord protects his devotee. He sent his Sudarshan Chakra. He finished off that demon. Then he went after Dhruva Rishi because he sent the demon. So பகவான் அந்த பக்தரை ப்ரொடெக்ட் பண்றாரு. அதுக்கு வந்து சக்கரா அனுப்புறாரு அவர். ஓகே, அந்த சக்கரா வந்து அந்த அரக்கனை கொண்டுட்டு துர்வாச முனி தோற்று. He went to Lord Shiva. I went to Lord Brahma. Brahma said, "This Vishnu Chakra, nothing I can do." So ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிரம்மாண்ட போறாரு துர்வாச முனி. அப்ப வந்து பிரம்மா சொன்னாரு, என்னால ஒண்ணும் செய்ய முடியாது அப்படின்ட்டார். He went to Shiva. Shiva said, "You Vishnu Chakra, nothing I can do." சிவன்ட்ட போறாரு. சிவன் சொன்னாரு, என்னால முடியாது அப்படின்னு சொல்றாரு. He went to Lord Vishnu. So விஷ்ணுவிட்டே போறாரு கடைசியில. And he said, "Aham bhakta paradino." By his own lotus mouth, Lord said, "I'm always under the control of my devotee." So விஷ்ணு பகவான் சொல்றாரு, நான் என்னுடைய பக்தனுடைய பிடியில இருக்கிறேன், நான் எதுவும் பண்ண முடியாதுன்னு விஷ்ணு சொல்லியிருக்காரு. Most amazing words. Lord said, "I'm under the control of my devotee." நான் வந்து என்னுடைய பக்தனுடைய கண்ட்ரோல்ல இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி பகவான் சொன்னார். You offended my devotee, only he can save you. So என்னுடைய பக்தனை வந்து நீ இது பண்ண பார்த்த, அதனால நீ Came பக்தனுடைய back, he tried to touch the feet of Ambarish, but Ambarish Maharaj touched his feet first. So துர்வாச முனி வந்து அம்பரீஷ் மகாராஜனுடைய பாதகத்தோட வந்தாரு. அம்பரீஷ் மகாராஜா வந்து அதுக்கு முன்னால And வந்துட்டாரு. then when he saw that Sudarshan Chakra went back. So அவர் பார்த்த உடனே அந்த சுதர்சனத்தை வந்து போயிடுச்சு. So this is the place also of Ambarish Maharaj. We hear all these things, but you can come to Braj and see the places. So இந்த பாசி எங்க கேட்டிருப்போம், இந்த இடத்துல இது நடந்தது. And then you see one sadhu standing there, photo. அங்க ஒரு சாது நிக்கிற அந்த போட்டோல. He was my dear old friend. So அது வந்து பிரபுடைய நண்பர். His name was Nisringa Baba. அவருடைய பேர் வந்து நிஷிங்க பாபா. But all the villagers used to call him Ninu Baba, Ninu. So இங்க உள்ள வில்லேஜ் மக்கள், கிராம மக்கள் என்ன சொல்றாங்க, நினு பாபான்னு சொல்லி கூப்பிடுறாங்க. Their village talk, they said Ninu Baba. So கிராமியத்துல வந்து நினு பாபா. He was a sadhu from this Madhuban. So அவர் வந்து இந்த மதுவன்ல இருந்து வந்தவர். And he never went anywhere else in Braj. So வேற எங்கேயுமே அவர் போனது கிடையாது. Sometimes he went up to Vrdanvan. So சில சமயங்கள்ல விருந்தாவன் போயிட்டாரு. He spent the night. ஒரு நாள் இரவு தங்குவாரு. And then he go to the Mangalarti in our Krishna Balaram temple. So மங்களாரதி கிருஷ்ண பலராம் டெம்பிள் வருவாரு. And then come home. அதுக்கப்புறம் திருப்பி மதுவன் வந்தாரு. Otherwise he never wandered around Braj. He just stayed here. வேற எங்கேயுமே அவர் போனது கிடையாது, இங்கேயே தங்கிட்டாரு. A few years ago, now he's gone back to the Golok. So அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் இப்போ வந்து அவர் வந்து வைகுண்ட பதவி அடைஞ்சிட்டாரு. He was very loving sadhu. So மிக அருமையான ஒரு சாது. So everybody can take beautiful view of the forest. எல்லாம் இங்கே இருந்து இந்த காட்டை வந்து பார்க்கலாம். Nearby we'll see the Dhruva Kund. இது பக்கத்துலயே துருவா குன்று இருக்கு. And we'll see Lavanasura's Gufa, the cave of Lavanasura. So லவாராஷோடைய அந்த குகை இங்கே இருக்கு, அதையும் பார்க்கலாம். And a very beautiful, we'll see beautiful Kadamba tree. So இங்க வந்து ஒரு அழகான கதம்ப மரமும் இருக்கு இங்க. And then we'll go to Talban. அதுக்கப்புறம் தாளவன். So Dhruva Maharaj ki